tu yang belum isi attendance, tolong isi attendance. Amjad, tadi Amjad dah masuk tapi tak isi attendance lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, so kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you very much for your attendance today. Okay, so today we're going to discuss about the topic design a solution. Design a solution. Okay, but before we start the topic design a solution, okay, I want you to get a clear picture about the course SC025 here. Okay, so during the lecture, actually, okay, during the lecture, the topic in the lecture will be asked, okay, basically it will be asked in the UPS 1 until UPS 3. So we have 3 UPS, okay. So the lecture topic, okay, basically most of the topic will be asked in the UPS, okay. We have UPS 1, 2 and 3. And then during the tutorial topic, okay, basically the tutorial topic content will be asked in your PSPM. Okay, so today we are going to discuss about the lecture topic, which is design a solution, where it contains the algorithm. Okay, algorithm. So there are 3 or 4 terms that you need to memorize, you need to understand. Okay, where are the first one about the problem analysis. Okay, yang pertama sekali tentang problem analysis. When you hear or heard about problem analysis, so the question actually asks you about the input, process and output. Okay, so I want you to make it very clear. Okay, when the question stated about the problem analysis, means that the question asks you about to get the input, to get the process and to get the output. Okay, and then the second one, the second terms is the algorithm. Okay, so when you heard about algorithm means it involves the pseudocode and flowchart. Okay, when you see the word algorithm means it's about pseudocode and flowchart. Okay, and then the third and fourth terms is about what is the pseudocode and then what is the flowchart. So there are 4 terms here. The first one is problem analysis. Problem analysis is about the input, process and output. The second one is about the algorithm. So what is algorithm? Algorithm is about pseudocode and flowchart. Okay, after this kita go through what is algorithm. And then the third and fourth one is the pseudocode and flowchart itself. Okay, so you need to understand this very well. Okay, okay, so I start to present. Ke dah present ni? Dah nampak dah screen cikgu? Belum sir. Oh belum, okay, cikgu present now. Thank you. Okay, so topik hari ini akan melibatkan UPS. It will involve the question in UPS 1. Okay, where will be your UPS 1? When it will be? Week 6. Minggu ke-6 sir. Yes, week 6. So make sure you alert. Today's is already week. Today's is already week 3, sir. 3. So sebab tu cikgu ambil juga masa lecture ni, sebab cikgu rasa kalau cikgu tak ambil memang tak sempat lah nak cover semua. Okay. Okay, so this is your lecture notes. Cikgu tak bagi lagi dekat you all. Nanti cikgu bagi, cikgu release. Okay, so design illustration is under step 2 lah. Di bawah step 2 dalam topik
5 step of problem solving kan, apa nama dia, problem solving so dia ada 5 steps. So design a solution is the second step lah. Okay, step yang kedua you need to design the solution where it involve the algorithm. Dia melibatkan algorithm. Ingat algorithm, dalam algorithm ada pseudocode and flowchart. Okay, so this is the learning outcome. Okay, for design a solution topic. So you should be able to describe algorithm. Okay, what is pseudocode, what is flowchart, describe them. Describe means that descriptive lah, secara sentence. You able to explain in a sentence what is algorithm. Okay, what is algorithm? And then next one. Okay, you can solve a given problem using any algorithm. Okay, you get a problem, you get a question, so you can create either the pseudocode or flowchart or both. Okay, and then explain each control structure and their respective purposes. So under this topic also we have control structure. Okay, what is control structure? Control structure is, there are 3 types of control structure. The first one is sequence, the second one is selection, and the third one is repetition. Okay, these are 3 main types of control structure. Okay, and then the fourth one is apply appropriate control structure. Okay, so which one is the most appropriate control structure that we can choose to solve the problem? Okay, so on the below here shows the type of control structure for sequence, and then for selection there are 3 types of selection. We have single, dual, and multiple selection. And then for repetition there are 2 types of control structure, which is counter control and sentinel control. Okay. Okay, what is design a solution? In order to instruct computer correctly, the user must have a clear understanding of the problem to be solved. Okay, so design a solution ni apa? Okay, so design a solution is a way, ataupun it's a steps, okay, where we can organize, where we can manage how to solve a problem that came to us. Okay, so you need to create a system. So when you create a system, there will be a problem. Okay, so you will create the first step, you will create the problem analysis. You buat dulu problem analysis, you cari dulu input, process dan output. Okay, after you know what is the input, process and output, then you go for the design a solution, which is the algorithm. So algorithm ni adalah kesinambungan daripada problem analysis tadi. You dah tahu input, process, output. So second step, you buat dia punya. There are 2 tools, ada dua teknik lah. Okay, you can choose either one. Kita tak buat dua-dua, kita tak buat pseudocode, tak buat flowchart pada masa yang sama. Kita pilih salah satu. Tapi kalau nak buat dua-dua pun no problem at all. Okay, as a student, of course you must know these two lah. It's compulsory for you to know how to create the pseudocode and how to create the flowchart. Okay, because you will ask in the UPS nanti. Okay, and PSPM. Okay, so these are the second steps after the problem analysis. So problem analysis kita dah tahu input, process, output. So bila dalam second step ni, design solution atau algorithm, so kita tahu pula bagaimana nak menghasilkan pseudocode and flowchart. Okay, so I hope you clear about that. Okay, so cikgu Steve. Okay, what is algorithms? Algorithm is a sequence of well-defined steps to solve a problem. Okay, so in more detail, tadi problem analysis sekadar tahu tentang input, process, output saja. And then the algorithm dia lebih detail lagi daripada tu. Dia tahu bukan sekadar apa problem dia, what are the problem about to create the system, tapi dia buat step by step to show how to solve the problem. Dia ada step by step tu. Okay, that is algorithm lah. So ada 2 cara lah, 2 teknik lah, sama ada you nak secara deskriptif atau pseudocode, atau you nak secara grafik atau kita panggil flowchart. Okay, 2 cara. Okay, a good algorithm must satisfy this requirement. Input, it must have input, output and process lah. Okay.
Okay, cikgu skip. Okay, dia satu techniques. Okay, what is pseudocode? Remember the objective, you need to describe the algorithm. So kena hafal lah algorithm punya descriptive ni. What is algorithm punya descriptive? Well defined step by step to solve a problem. That is algorithm. And then also you need to define or describe what is pseudocode. This stated in your learning outcomes. So kena highlight lah benda ni. Maknanya dalam UPS nanti akan ditanya benda ni. Okay. A written statement of an algorithm using a semi-formal language with limited vocabulary. Okay, so number one, you must be a written statement. It must be in a sentence. Okay, statement lah. Sentence tu kalau tepat, sentence tu complete kan. So we use the word statements. Okay, using a semi-formal language. So dia tak gunakan the correct or the perfect grammar. Tak. Dia just use a semi-formal as long as you baca, you boleh faham. And then with a limited vocabulary. Okay. Perkataan dia pun very limited. Kita tak buat terlalu detail. Kalau terlalu detail dah jadi macam problem analysis. Okay. Dalam algorithm atau pseudocode, okay, we simplify, limited vocabulary. Okay. Alright, next. Intended for human reading rather than machine reading. So this pseudocode and flowchart is for human. It's for human to understand. It's not codes. Dia bukan codes lagi. Dia masih lagi dalam bentuk satu design ataupun satu dalam bentuk yang hard copy yang dipaparkan supaya human can understand and human can create the program. Okay. Okay, next. The main purpose of pseudocode is to define the procedural logic of an algorithm and in a simple, easy to understand for its readers. Okay, ingat lagi perkataan ni, procedural, logic dan sebagainya. Ada 3 types tu kan. Okay, object oriented. Okay, so ini adalah pseudocode is for human to understand. When they understand, so they can create the coding. Okay, ni macam dia punya guideline lah, guidelines. Okay, ni semua tak penting, just boleh baca. Okay, so this is the problem statement is the question lah. Problem statement when you got the question, and then after you got the problem statement, you do your problem analysis. Okay, where you do the analysis to get the input, process and output. Okay, that is problem analysis. And then the next step is to do the algorithm or use the pseudocode or flowchart. Okay, that is the third step. Okay, so this is an important thing, okay, to know about the pseudocode. Ini yang penting. Okay, so pseudocode they have a format. Okay, dia ada format dia dan kita kena follow the format lah. Kita ikut format dia. Okay, so you look here, this is very important, please. Kalau you boleh memorize, you boleh ingat, you boleh faham, so cikgu tak payah nak explain banyak-banyak kali. So make sure you focus for my explanation. Okay, so this is the format of, okay, this is the format of pseudocode. Okay, nak hilangkan ni tak boleh pula. Okay, tak apa. Okay, this is the format of pseudocode. Okay, look here. Okay, we use start and stop. Okay, pasangan dia start and stop. Okay, ataupun sometimes you can also use begin. Okay, dan pasangan dia end. Okay, ini pasangan dia lah. Kalau guna start, tutup dengan stop. Kalau guna begin, tutup dengan end. Jangan guna start, tutup dengan end. Jangan guna begin, tutup dengan stop. Okay, jadikan dia amalan yang biasa supaya you tak buat kesilapan macam tu lah. So kalau start dengan stop lah. Okay, after we write the start. Start ni maksud dia apa? Start the program lah. So program we start here. Stop ni meaning that we'll stop the program. Okay, when program runs, you need to start. You must have a trigger to start it. So we have start button here. After it's run all the program and it ends, so it need to be stopped. So to stop here, we use the stop
sentence here. Kita guna perkataan stop kat sini. Okay, and then what is inside start and stop? So inside and start and stop, we call it as a block lah. Kita panggil dia satu ruang tempat kita laksanakan coding. Okay, so the most important is to, after you write the start, you need to indent. Apa maksud indent? Tengok anak panah cikgu buat ni. Indent ni mana kena jarakkan. Kena ada jarakkan. Indentation will shows the block, where is the block is. Indentation yang menunjukkan blok. Kalau you tak buat indentation, dia seolah-olah dalam satu blok yang sama. So indentation dia mewakili blok lah. Okay. Kalau dalam coding tu, blok tu maksud dia diwakilkan oleh open bracket and close bracket. Okay, in coding, how to know where's the block for that object, where's the block for that variable. So we use the sign of open braces and close braces. Okay, but in pseudocode is not coding yet. So how to present the block? So we present the block by using indentation. Tahu tak apa makna indentation? Indentation adalah jarak. Okay, setakat ni you all dengar tak ni? Senyap je. Dengar, sir. Dengar, sir. Dengar, sir. Dengar, sir. Hopefully you can focus lah Kalau boleh habis awal, cakap habis awal sebab petang-petang ni bila cakap ni jadi cakap sorang-sorang pula nanti. Okay, so the most important thing you need to do the indentation. Jangan ambil ringan tentang indentation. Okay, setengah coding, ada setengah coding, kalau cikgu tak silap Python lah. Siapa mahir Python kat sini? Siapa pernah belajar Python? Lo pernah belajar Python tak lo? Sedikit saya sendiri belajar punya. Okay, lo pernah belajar Python. Python is indentation is, adakah dia sensitive to indentation? Python? No. No, not sensitive to indentation. Okay, but there is a programming language where very sensitive to indentation. Maksudnya kalau you salah buat indentation, dia akan assume bahawa kod yang you buat tu tidak berada di dalam kelompok blok yang sama. Dia ada di luar blok yang lain. Okay. Kalau dalam Java, dalam Java indentation dia tak sensitif. Yang dia sensitif apa? This one lah. So curly atau kita panggil braces ni sensitif. Contoh cikgu buat satu coding lah. So kalau ada braces kat sini and then ni coding dia. And then I close the quotes. Cikgu close the quotes dia. And then cikgu buka lagi satu quotes yang baru. Ini the quotes yang kedua. And then I close. Okay, so dekat sini Java akan identify, okay, this is dia punya. Ini satu code dan ini satu code yang lain. Okay. Code tu satu blok, blok. Ini satu blok, ini satu blok yang lain. So dia ada dua blok kat sini. So dia pisahkan dua-dua ni lah. Itu fungsi indentation dan juga fungsi braces ni. Untuk memisahkan apa yang ada dalam satu blok dan apa yang berada di luar blok. Itu tugas dia. Okay, so after we start and then indentation, and then if the program have input, most of the program mesti ada input lah. If the program have input, so you can use the word input ataupun you can use read atau you can use get input. Okay, boleh guna mana-mana. Or, this is all. Okay, and then the second part is the process. Okay, usually after you get input, you will process the input. Okay, and then we will process the input. So selalunya dalam proses kita akan masukkan formula. Kita akan tulis perkataan formula. Kita masukkan formula dalam tu. Apa formula dia? Contohnya untuk cari luas bulatan. Okay, luas bulatan pi r power of 2 kan. Okay, so 3.1 r times r. Ni kita masukkan dalam proses lah. Okay, so condition tu kita masukkan dalam ni terus.
Tapi atas tu kalau dalam SES dulu mereka selalu ajar you buat calculate kan. Okay, calculate apa? Calculate let's say calculate the circle, area circle. Okay, calculate area circle titik bertindih and then baru kita masukkan dia punya formula. Area circle equal to 3.142 times R times R. Okay, so continue please from the student from SES, continue, buatlah. Tak ada kesalahan dalam apa yang pensyarah awak ajar SES. Sebenarnya apa yang awak belajar semasa SES itulah yang sesempurna sudut dan flowchart. Itulah yang paling perfect. Okay. Cuma untuk SDS sebab masanya pendek, cikgu tak boleh nak ajar sesempurna itu. Cikgu cuma akan ajar cara-cara yang untuk menghasilkan sudut dan flowchart yang memadai untuk you dapat full marks. So kalau dalam SES just enough you put calculate titik bertindih terus and then dia punya formula tu terus untuk proses. And then the last one is, the third one is the output or display or printout. So it is compulsory to write these words. Wajib untuk input dan untuk output wajib you tuliskan perkataan input dan untuk output wajib you tuliskan perkataan display. Boleh faham tak ni? Boleh sir. Okay, so example. Okay, good. Okay, example 1. Find the square of a number. Okay, so nak cari square of number, kita nak buat dia punya pseudocode. So, ini problem analysis. Okay, pseudocode dia ni. So, indentation ni tak cukup lah. Sepatutnya indentation sampai sini lah. Indentation dia panjang lagi sampai sini. Baru ada perkataan read number tu. Okay, so the problem analysis kita, masalah kita problem statement kita adalah untuk square of number. So problem analysis kita, input dia adalah number, proses dia adalah calculate square number dan output dia adalah square. Okay, so bila ada input number after start, so we need to get number, read number, input number, get number. Okay, boleh gunakan perkataan-perkataan tu. Yang penting mesti ada perkataan tersebut. Okay, and then the second one is the formula part ataupun process part. Okay, so apa kita nak cari kena tulis dulu. Kita nak cari apa? Kita nak cari square. So square equal to number times number. Kita tak pakai ni kita tak pakai ni. Kita akan pakai number times number. Okay, kita guna macam ni square tu kita jadikan dia sebagai apa times apa. Kalau kuasa 3 kalilah. Kuasa 5 kalilah kita letak. Okay, and then display square. Okay, display square. Kalau nak tambah cantik molek sikit, boleh letak kat sini calculate. Okay, calculate. Cantik sikit. Kenapa sir nak buat macam ni sir? Kenapa nak kena letak perkataan dan sebagainya? Remember, this is pseudocode. Pseudocode untuk siapa? Untuk human. So kalau kita nak bagi human, kita pun dah belajar sebelum ni tentang netiquette dan sebagainya. Walaupun kita berkomunikasi tidak secara berdepan, tapi apa yang kita tulis ni akan diberi kepada programmer. Programmer tu adalah seorang manusia. So oleh kerana dia seorang manusia, kita make sure communication kita sampai dengan dia lah. Okay. Kita buat sehabis baik. Communication yang sehabis baik supaya sampai dekat apa yang programmer yang akan buat coding tersebut. Okay. Alright. Okay. So and then don't forget to stop lah. Okay. Next. Okay, kita buat 2 soalan, lepas tu kita masuk dekat dalam ni lah, kita ambil soalan lain pula. Kita ambil soalan yang melibatkan ada tak yang melibatkan something else?
Okay, dah sampai flowchart pula. Okay, jom kita buat soalan yang satu lagi soalan. Example 5. Determine the price of mangoes which is sold based on weight in kg. Okay, so jom kita buat sama-sama. Keluarkan selai kertas. Okay, step yang pertama kita buat apa guys? Guys, IPO. tak nak, kita nak buat IPO, tak nak bincang. Kita nak bincang IPO, cikgu assume dah understood dah. Sudukun nak buat apa dulu guys? Start. Okay, so start. Kalau tak nak pakai start, boleh pakai apa? Begin. Begin Okay, so start. After start, kita buat indentation. Okay, so we generate the indentation. Indentation tu mana ada jarak lah. Okay, after that, the input parts, correct? So, what are inputs involved in this problem statement? So, what input we should have in this question? Okay, what input yang kita kena ada? Kita kena ada input apa? Input apa guys? Weight. Okay, kita kena ada input weight lah. So we put the input weight. Okay, input weight. Okay. And then dia kata the number of mangoes which sold based on weight in kg. Okay, so dia punya price kita tahu tak price dia? Price dia kita tahu tak? Tak. Tak tahu price lah kan? Okay, so kalau tak tahu price tu akan jadi input juga. So input weight kita boleh letak comma price per kg. Okay, so settle the input part. Okay, now the process part. So we put the calculate. Okay, sebab ni sequence kita just pakai calculate. Okay, so calculate apa? Calculate the calculate apa? Total price. Okay, calculate total price. So total price will be equal to weight times dengan price. Okay, remember here bila you dah tulis price per kg dekat atas, dekat bawah pun kena sama. Tak boleh dekat atas price per kg, dekat bawah tiba-tiba price saja. Tak boleh macam tu guys. Okay, dia mesti sama. Saya nak tanya. Okay, silakan. Yang untuk proses tu boleh ke calculate total price by using formula? Kena tulis tak Boleh. Okay. Boleh. You nak tulis panjang kat sini, kalau yang daripada SES nak tulis panjang. Calculate the total price by using the formula. Tapi sebenarnya itu kita dah buat dalam IPO. Sebenarnya kita boleh simplifykan saja. Sebab ini dah bergerak dalam pseudocode. Tapi kalau you nak tulis, tiada masalah. Tiada masalah. Boleh you teruskan tulis. Okay, after we calculate and then kita boleh display. So display. Apa yang kita nak display? Total price. Okay, display total price. Ingat kalau dekat sini total price you buat jarak, kat sini pun jarak. Kalau kat sini rapat, sini kena rapat. So dia agak sensitif dengan variable names. Dia agak sensitif dengan variable names yang you gunakan, yang you pilih, yang you tulis lah. Kalau kat situ tak ada jarak, sini pun kena ada jarak. Okay, and then last kali kita letak apa? Last kali apa? Stop. Okay, stop. Okay, so settle Okay, settle. Next. Okay, next one kita nak masuk tentang flow chart. Kita nak masuk tentang flow charts. Okay, tadi kita dah buat tentang pseudocode. Now we learn about flow chart. So what is flow chart? So flow chart comes from the word flows and chart lah.
Okay, apa itu flows? Flows tu adalah dia punya anak panah lah, flows. You nampak anak panah dia kan? These are the flows lines. Okay, and then what is chart? Chart is symbol is a satu objek grafik. That is chart. So we have ini kita panggil sebagai rounded rectangle. Okay, ini kita panggil rounded rectangle. So rounded rectangle will be used in the start and stop. Okay, rounded rectangle. Ataupun nak panggil terminal symbol pun boleh. Okay, the second one is the process symbol ataupun rectangle. Okay, rectangle dia digunakan untuk kita jadikan proses di dalam tu lah. Mana kita buat rectangle dan kita terus masukkan apakah proses-proses yang ada dalam rectangle tersebut. So tempat kita masukkan proses lah, itu adalah rectangle. Okay, and then we have input-output symbol. So what are these shapes called? Shape ni dipanggil sebagai parallelogram. Parallelogram. Okay. Shape ni panggil parallelogram. So parallelogram is to show the input and output. Okay, so the compulsory thing inside parallelogram is to differentiate between input and output. Macam mana nak bezakan kalau shape dia sama? Shape sama, macam mana nak bezakan ini adalah input, ni adalah output? Macam mana nak bezakan guys? Dia input dan output gunakan shape yang sama iaitu parallelogram. So how to differentiate? Enter dengan screen display tu. Tak dengar sangat. Lain? Lain? Macam mana nak differentiate perbezaan input dan output pada shape parallelogram yang sama? So how to differentiate? By using the word input. Okay, input apa? Dalam ni mesti ada perkataan input. Kalau yang satu lagi, kalau nak guna untuk output mesti ada perkataan display. Display ke output ke. Okay? Itu cara nak bezakan dia lah. Okay, and then this storage input output symbol, and then the printer output symbol, and then decision symbol. So decision symbol usually kita gunakan untuk selection dan repetition. So selection tu kalau if, dan repetition kalau kita gunakan while. Ataupun kita nak gunakan for. While lah while ataupun for. Okay, next. Okay, and then the lines, the flows and the lines. Okay, dan yang lain-lain tak berapa penting sangat lah. Okay, so this is the format. Ini format untuk satu coding yang dijadikan dalam bentuk flowchart. Okay, you can see this is the rounded rectangle with the word start inside it, and then the flows line, garisan ni ke bawah. Okay, the flows line. Okay, and then we use the shape of parallelogram, and then the word read mesti ada, wajib ada. Read, you boleh gunakan read, you boleh gunakan input, you boleh gunakan get. Okay, pilih mana-mana. Usually cikgu gunakan input lah. Tapi terpulang pada all tiga-tiga tu diterima. Okay, shape dia same as parallelogram tapi mesti ada perkataan dalam tu lah, read. Okay, and then we have the shape of rectangle. So rectangle usually to put the process. Okay, dalam rectangle ni tempat kita letak proses. Okay, any process. Proses tu maknanya apa-apa formula lah dalam rectangle. And then the last one, display age, is the output. So ini adalah input dan ini adalah output. Shape yang sama mesti tulis dalam dia perkataan tu wajib. Ni wajib tulis, wajib tulis. Calculate ni tak wajib. So you tahulah beza mana wajib mana tak wajib. Okay, so next type of flowchart. Okay, ini flowchart yang kedua yang melibatkan diamond.
Okay, melibatkan diamond. So also we have start with rounded rectangle, and then we use the parallelogram, and then we use the diamond. So yes or no. So dia mesti ada yes or no, ataupun kita boleh simply buat true or false, ataupun nak tulis perkataan pun boleh, TRUE FALSE pun boleh. Sama ada yes, no, TF ataupun true, false. Okey, kemudian ini adalah untuk pilihan. Kalau true baca ni, kalau false baca sana. Alright. Okay, the last one. Ni yang terakhir. Okay, hari ni cikgu tak nak bercolotih panjang. Sebab hari ni petang. So cikgu, this is the last one. Tapi besok kita akan buat full. Okay, the last one is the repetition. So you tengok repetition dia macam ni. Ada satu anak panah naik ke atas. Tiba-tiba ada anak panah naik ke atas. Ini menunjukkan bahawa repetition berlaku. Okay. Selama ni tak akan ada naik ke atas. Semua turun ke bawah saja. Semua turun ke bawah saja. Tapi apabila you nampak ada anak panah yang naik ke atas semula, setelah dia berada di bawah, so itu menunjukkan bahawa dia melibatkan repetition. So it involve the repetition. So the shape for repetition and for sequence and for selection is same. Where both will use diamond. Kat sini guna diamond untuk repetition. Dekat sini untuk selection pun use diamond. Tapi apa beza dia? Okay, beza dia dekat sini adalah ini adalah melibatkan repetition. Dekat atas ni diamond ni melibatkan selection. Okay. Alright. Okay, so inside the selection, inside the repetition, dalam diamond ni kita letak dia punya formula. Okay. Dan formula di sini adalah formula yang lebih berbentuk untuk dapatkan the true or false. So you must get the result is either true or false. Untuk diamond ni, apa yang letak dalam ni mesti adalah result sama ada true ataupun false. Dia tak boleh keluar result numbers. Nombor 5 result tak boleh. Dia mesti ada result dia true or false. So kalau true, so you go down and then it runs the second block. You run second block and then you go up again. Until it will keep continuing until the result here is false. When the result here is false, so dia tak pergi bawah lagi, dia akan pergi laluan yang baru, dia akan print sum dan dia akan stop. Okay? Okay, so setakat ini saja untuk hari ini. Cikgu buat agak masa yang sangat singkat. 1 jam saja cikgu ambil. Okey, cuba cikgu faham petang-petang macam ni, kalau buat 2 jam, akhirnya cikgu akan berkata seorang diri di depan laptop ni. So cikgu tak nak itu berlaku. Okey, so cikgu nak apa yang you buat pula selepas ni. Okey, selepas ini cikgu nak you go through all the examples. Cikgu akan release notes ni, tapi cikgu ingatkan sekali lagi pada you all, notes ni jangan 100% depends on it. Always don't depends on just only one book. Ini bukan kitab yang kita kata all inside it is correct. No. Okay, so I will give you the notes here. Okay, up to you whether you want to print it ataupun tak nak. Tapi nak print pun you kena ingatlah kat sini ada 371 pages. Boleh you nak print, you print sikit-sikit mengikut keperluan. Minggu ni belajar apa print setakat tu. Minggu depan print setakat tu. Boleh. Okay. Ataupun kalau you tak nak print pun terpulang pada you all. Ini bukan paksaan. Time-time COVID macam ni cikgu faham. Keadaan kewangan pun meruncing, kesihatan meruncing dan sebagainya. So kita nak jaga dua-dua benda ni. Maybe ada kekangan. Cikgu faham. Okay. So terpulang you nak pakai smartphone dan sebagainya, terpulang lah kat you all. Okay. So hari ni, selepas ni, jangan lupa go through to the videos untuk topik yang sepatutnya hari ni. And then cikgu bagi nota ni, bolehlah you tengok contoh-contoh yang ada untuk algoritma, iaitu untuk pseudocode dan untuk flowchart. Tadi cikgu bagi pseudocode hanya untuk sequence. Ingat kita ada 3 jenis control structure. Kita ada sequence, kita ada selection, kita ada repetition. Okay, we have 3 type of control structure.
Okay, so look each of it. For example, for pseudocode, looks for the sequence, how to write sequence how to write pseudocode in sequence. Pseudocode dan sequence macam ni. Ada contoh dalam ni. And then the second one, how to write pseudocode in selection. Dalam selection pula nak buat macam mana pseudocode. And then the third one, how to write pseudocode in repetition. Same also with the flowchart. How to write flowchart in sequence. How to write flowchart in selection. How to write flowchart in repetition. Okay, setakat ni boleh faham? Boleh faham guys? Boleh sir. Susah ke? Agak susah ke? Biasa-biasa ke tadi Kak? Okey, tapi cikgu harap pelajar-pelajar SES cikgu nak cerita satu benda Pelajar SES jangan overconfident Okey. Jangan overconfident. Maksud cikgu bukan apa. Cikgu tahu you masih ingat lagi, cikgu tahu you buat betul. Ada pelajar last session dia terlalu overconfident. Okey. Yang mana menyebabkan bila kelas apa cikgu ajar peringkat awal tu dia dah tahu, benda tu dah tahu. Sampai satu tahap dia bosan. Bila dia bosan dia tak datang kelas. Cikgu pujuk-pujuk pun kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. By the end akhirnya apa berlaku? Akhirnya dia stres. Kenapa dia stres? Sebab dia dah ketinggalan banyak. Kita belajar algoritma ni sekejap je and then kita akan proceed pada Java pula. Kalau dalam masa perantaraan itu, transisi tu, you lost, sebab you rasa you dah tahu, you skip dan sebagainya, you lost, you hilang fokus, and then you terlepas, peringkat-peringkat awal tu, you terlepas and then you tak tahu macam mana nak mula, you akan stress. Luckily for that student, last session tak ada final exam. So luckily for dia lah. Luckily for dia sebab tak ada final exam. Bila tak ada final exam, maknanya result tu diambil daripada semester 1. So dia dapat A lah. Tapi sebenarnya dia dah dalam keadaan sangat stres. Kalau buat coding memang dia tak boleh buat. So always down to earth guys. Walaupun ilmu kita setinggi langit tapi adab kita jaga. Always go down to earth dan tak rugi. Tak rugi kalau kita beradab, kita menghormati kawan-kawan, kita belajar sama-sama sebab keberkatan tu akan datang kemudian. Okay, so I'm very happy today because I got semua H. Cikgu sangat happy ni dapat H. So keep on the attitude, good attitude to attend the class, to my class. Okay, hopefully lepas ni apa cikgu dah cakap tu buat. Go through the videos and then cikgu akan bagi notes, go through the notes. Okay, nanti esok cikgu akan release cara-cara ataupun teknik untuk install dalam smartphone pula. Sebelum ni you dah install BlueJ dalam laptop, nanti cikgu akan cikgu ada jumpa satu software tu dalam Java tu dalam boleh digunakan dalam smartphone. So nanti cikgu akan minta you all install yang tu lah. So walaupun you ada laptop, install juga dalam smartphone sebab smartphone ni kita boleh bawa dekat mana-mana. Sambil-sambil you nak beli makanan dekat kafe tu, you boleh type coding nanti So jadikan coding ni sebagai you punya pasangan lah sepanjang semester 2 ni. Jadi you punya girlfriend and boyfriend coding ni supaya you sentiasa buat coding. Bila you familiar dengan coding, yang pertama sekali you akan yakin, you takkan takut untuk coding. Yang kedua nanti you akan rasa seronok untuk buat coding. Kita nak capai ni. Kita nak capai tahap you seronok buat coding dan you nak challenge, you nak challenge yourself untuk buat coding ni. Alright. So that's all for today. Nanti cikgu akan bagi dalam group lah nota ni. Kalau tak lepas, cikgu akan masukkan nota ni dalam Telegram. Kalau lepas, cikgu masuk dekat WhatsApp.
Okay, that's all guys. Any question? Any Tak ada, sir. question? Yes? Ada soalan tak? Tak ada, sir. Apa dia? Apa dia Nurul Masliana? Kata ada. No question. Okay, so no question. So I release you. Buat yang tadi yang cikgu bagi video tu ada masa sejam ni. Buat and then go through the notes. Okay, jangan tidur pula. Okay. Okay, I release all of you. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye-bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Uh, Thank you, sir. thank you.